First and foremost, எல்லாருக்கும் வந்து இனிய மாலை வணக்கம் and welcome to the fourth speaker series of TCSI. And it is our immense pleasure to have this topic, which is very, very close to all of our hearts. And இது எப்படின்னாக்கா எல்லாரோட மனசுலயும் இருந்தாலும் this was spearhead by பரதன், மிஸ்டர் பரதன் குலோத்துங்கன். அவர் தான் வந்து இந்த ஐடியாவை வந்து இந்த அடுத்த ஸ்பீக்கர் சீரீஸ்க்கு இது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. தேங்க்யூ பரதன் ஃபார் தேட். அண்ட் the speaker of today is also a part of the TCSI family, very, very close to us. He's been an integral part of the TCSI committee or the TCSI secretary. நிறைய சேவை பண்ணிருக்காரு for the community, and what he does for a day job is also extremely interesting and very helpful for all of us. Without further ado, I'm going to introduce Mr. Solomon Samson, our speaker of the day, and he's a senior cybersecurity engineer by profession. And the topic of discussion today is cybersecurity awareness. Bharathan, take it away, please. Yes, please. You can speak a few words and then we can start the session. Yeah. Thank you, Jayashree, for introduction. So just a quick poll on the call. Like, how many of you have lost your sleep when you saw the email that you won the Nigerian Prince Award? I am one of them. When I was young, and when I first had my email account created, I got the scam email, and I fell for it. Of course, I did not lose any money, but I lost sleep. And when and some things like this, even though it's funny right now. Hello. Cybersecurity is bati. So even though it's funny, right now, but at the time, as a 15-year-old or 16-year-old, I lost sleep for a couple of nights. And I don't want that to happen to all our community kids who's starting to get into starting to start using the phone. So that's when I shared this idea with Abhita and also to Solomon. They gracefully agreed and willing to share their experience in this. And Solomon Pati Jayashree already solitanga. Yeah. People, can you please go on mute? Program irukku already. It's already okay. Program. I started the program. Okay, so just wanted to introduce Solomon. I think Jayashree always சொன்னாங்க அவர் TCSI secretary இருக்காரு. TCSI காக நிறைய he spent his time. He also is the best person to talk about this because he's actually his profession is being a security engineer. He's working as a senior cybersecurity engineer at Teladoc Health. He has a master's degree in cybersecurity and have 20 plus certifications from Cisco, AWS, Azure security products. So without any further ado, I would like to hand it off to Solomon to kick off this speaker series and the call. Thank you. Thank you, Bharathan. Thanks everyone. முதல்ல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த பரதன், தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். TCSI, தேங்க்ஸ் ஃபார் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு. இட்ஸ் மை பிளஷர் ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் creating awareness வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், especially when it comes to the modern threats. Generally speaking, நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல பரதன் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்கேம்ஸ் வருது. திங்க் அபவுட் இட். நம்ம மெச்சூர், நம்மளே வந்து அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? சின்ன பசங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க? as a parent, I know how you wanted to stop such attacks reaching your home. அதுதான் இன்னையோட செக்யூரிட்டி அவேர்னஸோட தீமை. நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் உள்ள போறது இல்லை, பட் நம்ம எப்படி சேஃப்கார்ட் பண்றது, நம்மளோட அவேர்னஸ் எப்படி நம்ம வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றது. ரெண்டாவது, இந்த மாடர்ன் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு, கரண்டா என்ன இருக்கு அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம
நம்மளோட செக்யூரிட்டி ஐ மீன் நம்மளோட நெட்வொர்க் எப்படி செக்யூர் பண்றது, நம்ம ஹோம் நெட்வொர்க் எப்படி செக்யூர் பண்றது, நம்ம பசங்களுக்கு வந்து செக்யூரான என்வரான்மெண்ட், டிஜிட்டல் செக்யூரான என்வரான்மெண்ட் எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றது தான் இன்னைய இந்த செஷனோட தீமே ஆக்சுவலா. Bharathan, I'm just gonna make it. Okay, I see the screen sharing. So first of all, உங்களுக்கு ஆடியோ விசிபிளா, ஆடியோ நல்லா கேக்குதுங்களா? கேக்குது. பர்ஃபெக்ட். இதுதான் அஜெண்டா. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன? இப்போ நம்ம அதிகமா பார்த்துட்டு இருக்கிற சைபர் த்ரெட்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் கிட்ஸ் ஹோம் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வர அதிகமான சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் என்ன? நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு வர்றதை பத்தி நம்ம அவ்வளோ பார்க்க போறது இல்லை. அது நமக்கு இப்போ தேவையும் இல்லை. ஆனா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா இதுல மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட ஹோம் நெட்வொர்க்கை, நம்மளோட பசங்களோட டிஜிட்டல் டிவைசஸை, நம்ம வீட்டில் இருக்க டிஜிட்டல் டிவைசஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றது, அப்புறம் சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம். நம்ம எது பண்ணா நம்ம வந்து சேஃபா இருக்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேஃபா இருக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போறோம். சம் அடிஷ்னல் டிப்ஸும் இருக்கு. நம்ம அதை ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எனி சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன அப்படின்னா, அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி, ஒரு 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 ப்ராசஸ் மாதிரி. அது நம்மளோட இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி. இது நாளடைவில் வளர்ந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல தெரியாம இருந்தது. இது வந்து இப்போ அன்றாட தேவைகள்ல ஒன்றாயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் மாதிரி. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு நாளைக்கு நம்ம இதை விட்டுட்டு கடந்து போற மாதிரி. என்ன தெரியுமா பண்ணும் அதுக்கு? படுத்துட்டு Guys, whoever is on not on mute, can you mute yourself? I hope again a quick question. I hope everybody can understand Tamil. If any of you can't understand Tamil, I can definitely go in English. You can just raise a hand and you can say that you cannot understand Tamil, so that I can does any of you doesn't in this group? சாலமன், ஒரு 2-3 பேர் வந்து அவங்களுக்கு தமிழ் புரியாது. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் மாற்றி இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படி சேர்த்து பேசிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக. Definitely, got it. So I'll just quickly go over. I was just talking about how we protect our digital home and our kids environment. That's the ultimate goal of this awareness series. That's what I was telling about. This is not just a one-time do thing, right? It's a continuous process that we do on a frequent basis to keep ourselves safe and secure and aware of what's going outside the world. If you see in recent times, I'm talking about in 2021, 2022, 2023, the attacks over the cyber attacks over kids have increased dramatically. Not like few percentage, it's crossed like hundreds of percentage. There are around 7 million attacks happen in 2 years, especially the kids with their games like Minecraft, Robocop, whatever the games that they're playing. They are being specifically targeted with malicious links, malicious URLs, and offer codes, reinstalling a pirated version on their home computer or on their personal devices, by which the adversaries are getting more details in order to make more money. That's their ultimate goal. So that's something that I wanted to bring here. I'll go one at a time now. So when you talk about the common cyber attacks against home users, I'm talking about individuals like us, kids who use the computers, right? Parents who use their computer for their personal work are not that much equipped to protect against these kind of attacks. So this is the first step. Any adversaries, right? Anybody who wants to get into your information or anybody wants to steal information from you, they have to come in through any one of these ways. எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they need to first find out what's your information is. They will try to fish you with email or scam messages or phone calls, or by mistakenly if you go to the websites which is not secure,
which is carrying, malicious URL or any add-ons you might see as a pop-ups that comes in. You click accidentally, they gets downloaded, and then they start executing whatever that they want to do. So they need the first, food in our environment through any one of these methods. Once they get in, that's where things gets even worse. I'm sorry. If anyone wants to talk, please put your hand. And if you have questions, definitely we can have it at the end of the session. In the meantime, I request everyone to mute it so that others won't get disturbed. Right. Thank you. Thank Right. you. So 80 to 90% of the attacks comes for the home users on phishing and malware. Rest of them is very, very minimal percentage. In a day, if you see, this is a live threat map that's happening, currently from US, UK, and these are the top cities. If you see, these are the exploits. The red one that you see is a malware. The pink ones you see is the phishing, and the yellow one is our exploits. These are the exploits that's happening all over the world. And there are certain industries, educational industries and healthcare industries are, targeted at top, meaning a lot of schools' information has been compromised, and ransomware attack has happened in a recent time because they do not have the hygienic practice, or they do not understand what's the current threat is. They might have it for older days, but the adversaries are very skillful these days, and they know how to circumvent each and every security control that has been put in place. Actually, thieves get better than police. So same way here, right? So be aware of the scam messages. Be aware of phishing messages. That's the first thing that I would say. The phishing attacks, you get an email, you get SMS message, you get a QR code scanning saying it's a free Wi-Fi network. Right? If you scan, the moment you get on Wi-Fi, but again, every transaction that happens, can be barged, meaning they can intercept and they can act as a man in the middle for every transactions that happen between your device and to the Wi-Fi network. So be aware whenever you're scanning and taking a free Wi-Fi network. Third thing is malware attacks. So what happens when you click on the malicious URL? What happens when you click on the attachment that comes in the phishing email? Right? They either try to download malwares onto your computer or direct you to any site where they can harvest your credentials. They look similar to your Microsoft page. They look similar to your Google page, right? Asking you to put the username and password. So once you put it, that's it. The moment they gather your credentials, they try to exploit your digital footprints and try to access whatever the information they could. How they do it? What would be the next step? Once they get into this, they will, for example, உங்களோட ஹோமுக்கு ஒரு அட்ரஸ், ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைனா இருக்கும். அது என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டினியூஸா they'll scan it. So that's what we've seen in this. They continuously scan for whatever the services that's open on your system or open on your network. They'll continuously try to probe it. உங்களோட பழைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எதனா ஒன்று இருந்ததாலோ, இல்லை if you have any older application or outdated application, for example, if you're not even updated your phone, right, which has some loophole or some vulnerability, they'll try to exploit it. That's how, they try to compromise and get into the network. I hope you guys can follow. So after the phishing and malware, or the password attacks and social engineering attacks are, more like information gathering. Right? So what kind of information they gather? They'll try to understand where you work, where are you located, what are the transactions that you do based on your digital footprint. Right? They try to get as much as information. There is an framework design for how the attack happens initially, and all the way how they do data stealing. So there is a framework designed and proposed by a common body called MITRE ATT&CK framework. They are like very huge organization. They started this very long back,
and they understood and read about each and every adversary groups, where they specifically target companies, try to steal information, try to steal money, try to, dissolve their business. They does this in a professional base. But for the home users, the attacks are quite different, right? They are specifically targeted around, stealing their financial information or stealing money. That's the ultimate goal of, most of the cases, 80 or 90% of the cases, that's what they do. That's what we've seen. Then there are devices that we connect to our Wi-Fi network. For example, your home devices like Wi-Fi camera, your smart fridge, your smart devices. We just connect them, and we fully trust those devices, right? We do not, know what's the vulnerability that device is carrying. What is a vulnerability? I just wanted to give a heads up. Vulnerability is, anything that's related to that system, operating system or configuration, that can be compromised, and that can be, in other words, without a security controller, they can easily circumvent and they can come inside the network. It's like any other attack that happens. So these are the common attacks that happens. Whatever that I've seen in my experience, these are the common attacks that happens on individual users, home users, on their computers, on their device, on their mobiles. These are the most common things happens. Why we have to secure this? What is the goal for securing this? We all work in a digital environment, right? We all work in a digital space. Compromising individual user, it also leads the path for compromising your entire work infrastructure. That's very highly possible because in security terms, they say every individual should access the firewall, because whatever the protection that you do, but indeed your traffic, your communication to the organization, the whole organization is fully trusted, right? So if you get compromised, obviously your entire organization get compromised. So be aware of it. The awareness is very key. All right, you should know what's going on to your network. What are the devices that's connected on your Wi-Fi network? Are you using a safe and secure Wi-Fi network? Are you segregating your work network maybe from your other devices network? So those are the things that we may have to ask ourselves and keep ourselves secure. We definitely go with those things. I just wanted to talk about these common cyber attacks that most commonly happening. So I'll give you an example, right? I personally got a call. This is கரெக்டா இருக்கன்னே இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தணுமா sorry. நல்லாதான் இருக்கு பார்க்க I think someone unmuted themselves. Okay. So this is one of the examples that I want to show you. I have so many examples, but I couldn't show it better than this one. So whenever you get an email address, you get a phishing email like saying your package is not delivered without a proper shipping address, without your OTP, or click on this link to get claim your package, your offer code. It's ready for delivery. So you get such a kind of emails. There are simple way to identify whether they're phishing or legitimate email, right? You can see from address. There are so many websites that help you to find out if it's a phishing email. But at the plain side, when you just open the email, before you click into it, in any of the links, right, you have to make sure is the person that you got a mail is known to you. Are you expecting such an email, right? Somebody could impersonate saying it's from your friend, right? It's from your organization. It's from one of your colleagues. So make sure to watch the from address, and and watch the subject, and look for the signatures, look for the errors, look for the subjects. These are the things that will give you an definite clue whether it's it's a legitimate email. So that's one thing that you have to look before clicking on to any attachments or before clicking on to any link. Do not click if anything is suspicious, right? Just disregard it. Try to reach out to the person and check if you know that person. Check it's the attachment they intend to send to you. Is that a valid thing? But doing so, you can keep yourself away from such kind of
phishing scams. Second thing, I've even myself got a call a couple of times saying, hey, your debit card has been used, swiped at one of your nearby petrol bunk. They'll give you as clean details as you got, because your banking information might be compromised, and they might have got your card number, or they might got your username and password. Unless you do not set up an OTP, or unless you do not enable proper MFA. MFA is a multi-factor authentication. Either you get a OTP or you tap yes on your application. So they want that to be done. The moment you do it, they themselves add account and started, sending money from your account to any cryptographic account they have, a digital wallet they have, where it will be really tough for us to, retrieve those money. If you lose money from your bank account through your debit card, it's really tough to get it back. If it's credit card, a lot of credit card do have protection. They do offer protection against these kind of scams, but once your debit account has been taken off, it's done. So please be aware. Never reply, to any of those phishing calls with your OTP that you get. Always enable transaction-based alerts for your financial accounts. That definitely helps. And be aware of this phishing attack. It's just gone a little bit more viral than last year. Everywhere adversaries, they put this QR scan code, especially in the group like in the common malls or anywhere. They just put it, try to attract people, try to get the more details by doing this kind of bad QR codes where you'll not be able to recognize it. You feel like you gotta have free Wi-Fi network, but that's not the case. So please be aware. Never do any financial transactions when you're in a public or free Wi-Fi. Right? There is a high possibility. Right? We do not know what kind of encryption they use, how that the transaction happen between your mobile device to the internet, or vice versa. So please be aware. Never do any financial transactions in public Wi-Fi, or when you're in any free Wi-Fi network. Be cautious with it. Most of the cases, as I told you before, either through malware or through phishing attack. 80% I would say through phishing. They will convince you by some means, or day by day they come with different stories, different tricks, different tactics. Right? At least some of us will definitely fall for it. I don't know how many, but they have very good percentage of success rate on the phishing. So phishing is their first entry point. And so look out for those details, right? The scam alerts, try to, whenever you get such scam alerts and such thing, try to share that with your friends, make them aware these kind of scams are going around. I've seen free computers are given for school kids in their summer camp. They asked to claim it. Those kind of emails we got. And we have seen our WhatsApp group, where somebody claims to be some other person, and they try to sneak in. Similar way, a lot of things are happening not only in social media, in every communication channel that's out there. So be watchful. Make sure you accept the message from only known persons, and validating authenticity of that message. Actually, it's our responsibility. So be careful with those. As I told you in the first phase, once they get into the network, right, how they spread, to all your network devices, all your computers, right, through these means, by installing a malware, by installing rootkit, those things we do not aware of. Whenever you use a pirate version, whenever it's try to get something for their playing sites, whenever something is directed, they are on the go to get into the game. So if somebody pops up, they are just clicking yes, okay, and they want to move along. But that's the spot, these kind of attacks happen. As I told you, there are 7 million attacks happen on just US kids alone in the last 2 years on these games. Minecraft is the biggest culprit of it.
As we know, Minecraft is used by a lot of the kids. They love playing that. But think about it. It's 7 million attacks that happened in the last 2 to 3 years. This is very biggest number that happened, in recent times against kids. Not only this, um, they try to establish friendship through online media, social media. They will be so good to you, try to gather as much as information and, walk you through deploying a malicious software. They'll say they can teach you how to circumvent the paid version without being paid. So please be aware of it. Nothing comes as free as we think. So be aware of it. I don't want to go in detail about each and every malware. I don't want to bore you on it. But the phishing or the URL clicks that you do or the attachment that you download that executes on the background, trying to execute one of these malware to spread across your network, spread across your computer, try to steal information. You will not know, unless something strange happens. They will stay for a longer time. There are adversaries that stay in your network for a longer time, listening to you, trying to collect. Yes, Abhi, go ahead, Abhi. So Solomon, on the side there is a chart and I see many games there, right? So on the Minecraft அங்க என்ன நடக்குது? What is that big place there? What's that big blue? So அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரூஃபஸ். நானு இப்போ பசங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when they wanted to அவங்க வந்து மைன்கிராஃப்ட் கேம் விளையாடணும்னா they go to the browser, they just type in Minecraft game. அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஒரு URL redirections வரும். click here to install free version வரும். or else எப்படி வரும், நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணா you can get the Minecraft application for free, you can play unlimited games, you don't have to pay. இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் பசங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ பசங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும்னா why don't I go for a free version? இதுல கிளிக் பண்ணி நான் ஏன் ஃப்ரீயா விளையாடக்கூடாது? இட் லுக்ஸ் லைக் லெஜிட்டிமேட். அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸி ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும், இல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும், ரன் ஆகும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆனா பிஹைண்ட் த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த ஏதாவது ஒரு மால்வேர் அதுல இருக்கும். அப்படிதான் இந்த 7 million attacks இந்த 2 to 3 years ஆயிருக்கு. எஸ்பெஷலி டார்கெட்டிங் பிட்வீன் 7 to 12 ஏஜஸ். ஸோ நான் அந்த பிஷிங்லயும் அதை தான் சொன்னேன். நம்மளுக்கு வர யூஆர்எல்லையும் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம ஒன்ஸ் கிளிக் ஆனதுக்கு அப்புறம் சம்டைம்ஸ் நம்மளால நம்மளோட விஷுவல்ல நம்ம நோட் பண்ணவே முடியாது. நம்ம என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு, என்ன ரன் ஆயிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா பின்னாடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுதான் சொன்னேன். நம்ம இந்த 2 என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் லாட் ஆஃப் அட்டாக். நம்மளோட ஹோம் நெட்ஒர்க், சில்ட்ரன்ஸ்க்கு, ஸ்கூல்ஸ், இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்றதே இங்கதான். அதுக்கு அடுத்து தான் அவங்க யாரோ whoever compromise your system, they will stay in your network, try to watch out. என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட எல்லா டிரான்சாக்ஷன், உங்களோட எல்லா சிஸ்டமோட டீடைல்ஸை படிப்பாங்க. ரெண்டாவது நீங்க என்ன பண்றீங்க, என்ன மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல டு அண்ட் ஃப்ரோ, மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு மூவ் ஆவாங்க. உங்க ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு போயிட்டு அடுத்து அந்த டிவைஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க. எந்த டிவைஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த டிவைஸை டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியாம இந்த கீ லாகர் இல்லை இந்த பேக்டோர் இதை மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க கீ இன் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுவாங்க. உங்க பேங்க் யூசர் நேமா இருக்கலாம், பாஸ்வேர்டா இருக்கலாம், இமெயில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டா இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் ஓடிபி நீங்க உங்க இமெயில் கூட செட் பண்ணிருக்கலாம். அந்த மாதிரி கேஸ்ல they will try to get as much as information from you. ஆனா all this doesn't happen in one day. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது எல்லாமே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்லாம் நடக்காது, ஒன் டே நடக்காது. நம்ம இந்த தப்பு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் டேக்ஸ் குவைட் பிட் ஆஃப் டைம். ஒரு கணிசமான நேரம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எவ்வளோ ஆஃபன் நம்ம என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றோம், இது எல்லாத்தையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. எந்தெந்த ஃபினான்ஷியல் நம்ம சைட்ஸ் நம்ம ரீச் பண்றோம், அதை வச்சு they will get an idea. ஓகே, இப்போ பேபால் இருக்கா, ஓகே இவர்கிட்ட இந்த பேங்கோட அக்கௌண்ட் இருக்கா, இதுக்கு வந்து இந்த ஓடிபிஸ் நான் எனேபிள் பண்ண முடியும், ஒன்லி இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் எனேபிள் பண்ண முடியும், அதை நான் எப்படி பண்றது, இந்த மாதிரி they will use the tricks. And every account, every bank account, they have their own different type of MFA. நீங்க இமெயில் மட்டும் வச்சுக்கலாம், நீங்க இல்லைன்னா மொபைல் ஓடிபி மட்டும் வச்சுக்கலாம். they will try to play around with it. அதுதான் சொன்னேன். நமக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் அன்டில் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒரு வர்ச்சுவலா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸை வாட்ச் பண்றது கிடையாது. நம்மளோட எல்லா கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பே பண்ண நம்ம யூஸ் பண்றதுதான் அங்க பில் ஆயிருக்கா நம்ம பாக்குறது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பெருசா வர வரைக்கும் நம்ம பாக்குறது கிடையாது. ஸோ அந்த டைம் போதுமானது.
for them to steal it away from us. Does it answers your question? Yeah, super. Thanks, all of you. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நெட்ஒர்க்ல இருக்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, நமக்கு தெரியாது. நம்ம அவ்வளோ பெருசா யோசிக்க தேவை, நம்ம அவ்வளோ பயப்படவும் தேவையில்ல. நம்ம சில ஒரு ஹைஜீனிக்கான ப்ராக்டிசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளால இதுல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் நம்ம தவிர்க்க முடியும். அது எப்படி நம்ம எப்படி இந்த மிட்டிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம சிம்பிளா நம்ம சைட்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவா பண்ணலான்றதுக்கு நான் அதை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்றேன். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரியான மால்வேர்ஸ்லாம் இருக்கு உங்க சிஸ்டம்ல இருக்கும் அப்படின்லாம் நீங்க பயப்பட வேண்டியது இருக்காது. நம்ம ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி மெஷர் பண்ணும்போது இதோட கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகும். நம்மளுக்கு வேற என்னென்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம அப்ப அந்த வழியில தெரிஞ்சுக்கோம். நம்ம நீங்க யாரையும் பயன்படுத்த வரல, பட் திஸ் த வே திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். அடுத்து நான் இந்த பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் பத்தி நான் பேசணும்னு நினைச்சேன். இப்ப இருக்க இந்த பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா, ஒரு மால்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, they will try to steal your credentials. உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது, உங்களோட சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்டா இருக்கலாம், உங்களோட ஒர்க் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட எனி அதர் அக்கௌண்ட், நாட் ஜஸ்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட். நீங்க ஒரு காமன் பாஸ்வேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ப்ரௌசிங் ஹிஸ்டரியில இருந்து நீங்க என்னென்னலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ப்ரௌசிங் ஹிஸ்டரியில இருந்து ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் என்னால கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க ரெகுலரா இந்த பேங்க்ல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க, அவங்க இந்த சோஷியல் மீடியால எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்காங்க, ரெகுலரா இந்த சோஷியல் மீடியால பாக்குறாங்க, இதுல அவங்க வீடியோஸ் பாக்குறாங்க, அவங்க யூடியூப் வச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி இந்த அக்கௌண்ட்டோட உங்களை பத்தின பெரும்பாலான இன்ஃபர்மேஷன் என்னால கலெக்ட் பண்ணிட முடியும். ஸோ அப்படி கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பிரேக் இன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அவங்க அடுத்த கட்டமா போறது. இதைதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தேன். மைட்ரா அட்டாக் நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. இந்த மைட்ரா அட்டாக்ன்றது ஒரு 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 காமன் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி எப்படி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு இவங்க நகர்ந்து போறாங்க, எப்படி நம்ம வச்சிருக்க பல விஷயத்துல இருந்து இவங்க எப்படி இன்னும் கடந்து போறாங்க, எப்படி அதுல மாட்டாம போறாங்க, ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க எப்படி அதை மெச்சூர்டா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வராங்கன்றதை அவங்க டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்குன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஆனா நான் எப்படி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் மேபி லாஸ்டா சொல்றேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அதை போய் பார்க்கலாம். அதுல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல டீட்டெயிலான வியூ, எக்ஸாக்ட்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி போகுது, யார் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்ற டீட்டெயிலாம் உங்களுக்கு அதுல இப்படிதான் நடக்குமான்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கும். அப்படி இருக்கவங்களுக்காக நான் உங்களுக்கு லாஸ்டா அதை சொல்றேன். பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங், ஒன்ஸ் ஒரு மால்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க, உங்களை ஒரு பிஷிங் அட்டாக்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கடுத்து உங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு சிஸ்டம்ல ஏதோ ஒண்ணுத்துல ஒரு மால்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க, உங்க பாஸ்வேர்டு எப்படி ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு கிரெடென்ஷியல் ஸ்டஃபிங் அப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்க, இல்ல கீலாகர்னு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன், இல்ல உங்களோட பாஸ் ஃப்ரேஸ் என்கிரிப்டட் வெர்ஷனா இருந்தா கூட அதை வச்சு அசியூம் பண்ணுவாங்க. டிக்ஷனரி அட்டாக் அந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணி உங்க கற்பனைக்கே அப்பாற்பட்டது இந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சீக்கிரமா பிரேக் பண்ண முடியும். இப்ப இருக்க மாடர்ன் டெக்னாலஜி. முன்னாடி அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. இப்ப நீங்க எனிதிங் லெஸ் தென் 11 கேரக்டர்ஸ் வச்சீங்கன்னா என்ன காம்பினேஷன்லயா ரொம்ப ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியும். வித்தின் 2 to 3 டேஸ்ல நீங்க என்ன மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் வச்சாலும் கிராக் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் இட்ஸ் குட் நீங்க 12 கேரக்டர்ஸ் மேல ஒரு பாஸ்வேர்ட் வைக்கிறது. 16 கேரக்டர் இஸ் வெரி குட். ஆனா நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படி வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நடைமுறை சாதத்துல எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு இப்போ நமக்கு அதுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு. நீங்க உங்களோட ஆப்பிள் கீச்சன் ஆக்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும். இல்ல இந்த ஃப்ரீ பாஸ், லாஸ்ட் பாஸ் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது உங்களோட பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும், அதுவே சேவ் பண்ணியும் வச்சுக்கும். ஆனா அதுலயுமே இருக்கு, நீங்க அதுல ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட மாஸ்டர் பாஸ்வேர்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எவ்ரி டைம் நீங்க அது மாஸ்டர் பாஸ்வேர்ட் கேட்கிற மாதிரி உங்களோட ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நீங்க எனேபிள் பண்ணணும். அதுல சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அவன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவான், நீங்க அதை எனேபிள் பண்ணணும். நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அவங்க இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டான என்விரான்மெண்ட்ல ரொம்ப நேரம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். இந்த மாதிரி நீங்க காம்ப்ளெக்ஸான பாஸ்வேர்ட் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் அதிகம் எடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யூஸ்வலி தேல் ஜஸ்ட் யூஸ் இட் ஆர் செல் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் சம்வேர் அண்ட் தே லீவ் ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்க். இதுவும் நடக்கும். இதுதான் நாங்க காமனா பாக்குறோம். நாங்க ப்ரொபோஸ் பண்ற எங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் நாங்க ப்ரொபோஸ் பண்ற சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்க உள்ள வந்ததுக்கான தடயம் தெரியும்.
ஆனா பெருசா எந்த டேட்டாவும் ஸ்டீல் பண்ணாத மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிய போய் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி டார்க் வெப் இதெல்லாம் பார்ப்போம். பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க சேல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபிதாவோட பாஸ்வேர்ட எனக்கு பிரேக் பண்ண முடியுது. ஆனா எம்எஃப்ஐ பிரேக் பண்ண முடியலங்க. நான் அபியோ, சால்மனோ யாரோ அவங்களோட யூசர் நேமு, அவங்க பாஸ்வேர்ட் டீட்டெயில்ஸ், அவங்க கார்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் தேல் செல் இட் அண்ட் தே மூவ் ஆன். ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டியும் பார்க்கறதுக்கு கூகுள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நீங்க கூகுள் செக்யூரிட்டி போனீங்கன்னா, கூகுள் வந்து இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் தான். நீங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம். என் அக்கவுண்ட் வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்ல நீங்க உங்களோட ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்லாம் நிறைய இத ஆஃபர் பண்றாங்க ஃப்ரீயா. ஸோ என்னோட அக்கவுண்ட்ஸ வந்து யார் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கா டார்க் வெப்ல, நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் நான் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும். நீங்க இதெல்லாமும் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதெல்லாமும் நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், கண்டிப்பா காம்ப்ளெக்ஸான பாஸ்வேர்ட் வைங்க. அதோட ஒரு மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் வைங்க. என்னோட ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன், உங்க கூட நீங்க எப்பவுமே வச்சுட்டு இருக்க ஃபோனை வந்து மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷனுக்கு வைங்க. எனிதிங் தட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஃபினான்ஷியல், எனிதிங் டசன்ட் ஹேவ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கு வந்து உங்களோட இமெயில வந்து ஒரு MFA. ஆனா டெஃபினட்டா கண்டிப்பா உங்க பசங்களுக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுங்க. உங்க பசங்களுக்கு நீங்க இதை சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணிருக்கும் போது அப்போ அவங்க ஃபோன் கொடுங்க, நான் எஸ்என் டேப் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆயிடுவாங்க. உங்களுக்கு அவங்க எதுக்கு போறாங்க, எதுக்கு பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களை நீங்க கேட்கணும். என்ன இன்ஸ்டால் பண்றாங்க, என்ன அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல என்ன இருக்கு, என்ன விளையாடுறாங்க, என்ன பண்றாங்க, இதுன்றதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அட் த சேம் டைம் ஐ ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் திஸ். அவங்க என்ன ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களோட ஒரு கான்வர்சேஷன் வைங்க. அந்த கம்ப்யூட்டரை ரெகுலரா வந்து நீங்களும் லாகின் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்றத பாருங்க. பசங்களுக்கு தானே அப்படியே விடாதீங்க. ஏன்னா தி காம்ப்ரமைஸ் ஒன் சிஸ்டம் ஆன் தேர் உங்களோட நெட்வொர்க்ல, தென் எவ்ரிபடி இஸ் அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து மாட்டோம். எந்த சிஸ்டம் அந்த நெட்வொர்க்ல இருக்கோ எல்லாமே மாட்டோம். அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவுடேட்டட் ஒரு வெப் கேமரா நீங்க இருக்கு, உங்க வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்க ஸ்மார்ட் டிவைஸோட இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கீங்க, அலெக்ஸாவோட இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, தட் ஆல்சோ கம்ஸ் வித் ரிஸ்க். அந்த டிவைஸ்ல அப்ளிகேஷன்ல கன்ஃபிகரேஷன்ல எதனா பக் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாது. பட் அட்வர்சரிஸ் இந்த சுத்தி இருக்கவங்க இந்த எல்லாருமே அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சா they'll try to attack every device around the world at the same time. உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் டைமே இருக்காது. ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் vulnerability இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இருக்கு. அது ஒன் ஆஃப் த த்ரெட். நேரம் கருதி நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றேன். இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இங்க உங்க டிவைசஸை அப் டு டேட்டா வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வீட்டில் வச்சிருக்க செக்யூரிட்டி கேமராவா இருக்கட்டும், இல்லை நீங்க ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்றீங்க ஸ்மார்ட் அப்ளிகேஷனோட, நீங்க சொல்றதை செய்யற மாதிரி இருக்கிற டிவைஸா இருக்கட்டும், இல்லை வைஃபை சுவிட்சா கூட இருக்கட்டும், இல்லை அதெல்லாம் வந்து நீங்க அதுல இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய சைனீஸ் டிவைசஸ் வரும். இதெல்லாம் பேக் எண்ட்ல இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும். நீங்க ரொம்ப சீப்பா இருக்குன்னு இந்த சைனீஸ் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் வாங்குறதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அவங்க பார்த்தா எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டீல் பண்ணாத மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் பிஹைண்ட் த சீன் இந்த உங்களோட நெட்வொர்க்ல அது ஒரு வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் இருக்கும்போது டெஃபினட்டா பேக் டோர்ல கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது சொல்லும். ஸோ அந்த மாதிரியான டிவைசஸ்லாம் செக்யூரிட்டி டிவைசஸ்லாம் வாங்காதீங்க. சீப்பா இருக்கிற ப்ரைஸ்க்காக ரெப்யூட்டட் டிவைஸ் வாங்குங்க. யாரும் வந்து கண்டினியூஸ் அப்டேட் கொடுக்குறாங்க, கண்டினியூஸ் ஃபர்ம்வேர் ரிலீஸ் கொடுக்குறாங்க. நல்ல பிராண்டட் டிவைசஸ்லாம் இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் சில லாஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு தே ஆர் சப்போஸ் டு ஃபாலோ. அவங்களுக்குலாம் சில கம்ப்ளைன்சஸ் ரூல்ஸ் இருக்கு. அவங்க ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடியால அவங்கலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி டிவைஸ் விற்கணும் பண்ணணும்னா தே ஹேவ் தேர் ரெகுலேஷன்ஸ் டு பி ஃபாலோ. ஸோ அவங்க அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரெகுலர் செக்யூரிட்டி செக் அவங்க சைடில் பண்ணுவாங்க. அவங்க எதனாவது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா தி இமிடியட்லி ரிலீஸ் அன் அப்டேட். ஸோ மீனிங் லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், நீங்க இந்த மாதிரி ரெப்யூட்டட் பிராண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. அதை தொடர்ச்சியா அவங்க அப்டேட் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான செட்டிங்ஸ் வைங்க. பழைய வெர்ஷன் ஆஃப் மொபைல் டிவைசஸ்ல ரன் ஆகாதீங்க. இது வந்து இன்னொரு அது இது அவ்வளவு நடக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. ஆனா இது எப்படின்னா இதுல 0 டேன்னு சொல்லுவாங்க. நடக்கிற அடுத்த நாளே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டீல் பண்றாம நடக்கும். ஸோ அதுக்கு ரியாக்ஷன் டைமே இருக்காது. இந்த மாதிரியான பக் மூலியமா வரவங்களுக்கு தே ஆல்ரெடி டோர் இஸ் ஓப்பன். ஸோ அந்த மாதிரியா வரவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வந்து இருக்கிறதுக்கு தெரியாது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து டார்கெட் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு POS சிஸ்டம் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார் கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க. அவங்க வாங்கி எல்லா இடத்துலயும் டிப்ளாய் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த POS சிஸ்டம் ஒரு சைனீஸ் அட்வைசரிஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி டார்கெட்டோட
எல்லா டேட்டாவும் திருடிட்டாங்க. கிரெடிட் கார்டு, கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க. இன்னி வரைக்கும் டார்கெட் இது வந்து 5 இயர்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு. இன்னி வரைக்கும் டார்கெட் வந்து அந்த லா சூட்ல இருந்து வெளில வரல. அதுக்கான பெனால்டி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு மாதிரி பே பண்ணிட்டே இருக்காங்க. T-Mobile சமீபத்துல அந்த மாதிரி ஆச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய வெண்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் திருடப்படுது. ஸோ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் திருடப்படுறது வந்து நிறைய இடத்துல விற்கப்படுது. இது இந்த மாதிரியான வழியா வர்றவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா போயிடும். ஸோ அதனால நீங்க என்ன டிவைஸ் வாங்குறீங்க, எந்த டிவைஸ் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்றதுல ரொம்ப கரெக்டா இருங்க. ஜஸ்ட் கோ ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். இதுதான் நான் முன்னாடியே பேசணும். இந்த நிறைய ஸ்கேனர்ஸ் இருக்கு, நம்ம வைஃபை கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கு. அதுல இருக்கிற வல்னரபிலிட்டியை வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. தே ஜஸ்ட் சிம்பிளி டார்கெட்ஸ் ஈஸி வேஸ். தெர் ஆர் பீப்புள் who does in a traditional way. This is another way. It's recently getting now more attraction. I think நம்ம இதை பத்தி பேசணும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்காக நான் இதை வந்து அப்படியே கடந்து போறேன். ஐ திங்க் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வந்த பிரச்சனைகள் இது வரைக்கும் சொல்லி புரிய வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது, இது வந்து என்ன கேட்டா இதுக்கு தான் நம்ம நிறைய நேரம் செலவிடணும். நம்ம என்ன பண்றோன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு நம்ம வீட்டுல, what are the devices are plugged into our home network. அது வந்து நம்ம first we have to understand, we have to know or we have a proper and safe network for browsing for our kids. அது வந்து that's question that we have to keep on asking ourselves. Right, how I can do it. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can do it by doing blocking malicious categories on your router categories. Again, it's just one layer of defense. What we are trying to do is several layers of defense. It's a defense in depth ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ முதல்ல இதுல தவறுனா அடுத்ததுல ஃபில்டர் ஆகும், அடுத்ததுல தவறுனா அடுத்தது ஃபில்டர் ஆகும். ஸோ நீங்க இது எத்தனை மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்களோ ஹவுஸ் தட் மச் செக்யூர் யுவர் ஹோம் வில் பி. ஸோ அதனால வந்து இந்த சேஃப் நெட்வொர்க்கை நம்ம எப்படி பில்ட் பண்றது? நீங்க உங்க ரவுட்டர்ல கேட்டகரிஸை பிளாக் பண்ணிட்டீங்க, ஸ்டில் நீங்க எப்படி உங்க பசங்களோட சிஸ்டம் வந்து நீங்க ஃபர்தரா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மலிஷியஸ் யூஆர்எல் போகாம பார்க்கலாம், உங்களோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி அந்த மாதிரியான தப்பான யூஆர்எல் போகாம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி ஃப்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. நான் வந்து ஒன்று ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், ஓப்பன் டிஎன்எஸ்ன்னு ஒன்று ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ரவுட்டர் பேஜ்ல அதோட டிஎன்எஸ் அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க, நீங்க அதை கீன் பண்ணா போதும், அது எல்லாத்தோட வேலையும் அது பார்த்துக்கும். தப்பான சைட் போறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓப்பன் டிஎன்எஸ் வந்து அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துறேன். இது வந்து ஒரு சிஸ்கோவோட ப்ராடக்ட் தான். இவங்க சிஸ்கோ வந்து இதை வாங்கிட்டாங்க. இதை வாங்கி அவங்களோட வெப் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்யூஷனை இதை பேஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட கன்சியூமர் வெர்ஷன் நம்ம தேவையை பூர்த்தி பண்ற அளவுக்கு இருக்கு. நம்ம ஃப்ரீ வெர்ஷனே போதும் நம்மளுக்கு. யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இல்லை நான் ஏர்லி வெர்ஷனே போறேன்னா இன்னும் மோர் ஃபர்தர் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க லாக்ஸே பார்க்க முடியும், ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல நீங்க அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. அகைன் இதை நான் சேல்காக பிச் பண்ணல, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். என்டையர் நீங்க இந்த ஒன்ஸ் இது உங்களோட ரவுட்டர் பேஜ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த அட்ரஸை கீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்களோட எவ்ரி யூஆர்எல் உங்க வீட்ல இருந்து போறது, எந்த சிஸ்டம்ல இருந்து போனாலும் இட் வில் கோ த்ரூ த செக்யூரிட்டி செக். இவங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் யூஆர்எல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. ஸோ by this way, if you wrongly click on any of the attachment that happens in the phishing, this will block that connection. அதுக்காக தான் நம்ம இதை பண்றோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்பர் எண்ட் பாயிண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வச்சிருந்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு மலிஷியஸ் கண்டென்ட் நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்கன்னா அதை வந்து பிளாக் பண்ணிடும். ஸோ இட்ஸ் அதான் சொன்னேன், செவரல் லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டேக்கிள் தீஸ் மாடர்ன் டே சைபர் அட்டாக்ஸ். ஜஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் இஸ் நாட் குட் இனஃப். யூ ஷுட் ஹேவ் செக்யூர் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும். ஆன் த கோல் பாஸ்வேர்டு ஒரே பாஸ்வேர்டு எல்லா இடத்துக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் யூஆர்எல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும். ரெண்டாவது, ஒரு ப்ராப்பரான ஆன்டிவைரஸ் உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும். ஏன் இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன டவுன்லோட் பண்றோம் கண்டென்ட் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதை தான் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், என்ன நம்மளுக்கு ரன் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு பின்னாடி சிஸ்டம் பின்னாடி தெரியாது. ஸோ இந்த ஆன்டிவைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு டீசெண்டான ஆன்டிவைரஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களை அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து உங்க சிஸ்டம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், உங்க நெட்வொர்க்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அடுத்து
வீக்கான பாஸ்வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களோட ஒர்க் கம்ப்யூட்டரை உங்களோட அன்றாட யூசேஜில் இருக்க டிவைசஸோட செப்பரேட்டாக வைங்க. மல்டிபிள் எஸ்எஸ்ஐடி கிரியேட் பண்ணுங்க. டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட்வித்தில் எஸ்எஸ்ஐடி கிரியேட் பண்ணி உங்களோட ஒர்க் டிவைசஸை ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் அந்த நெட்ஒர்க்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. மேபி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லாதது, நீங்கள் ரொம்ப செக்யூர், ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாததுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு நெட்ஒர்க் வச்சுக்கோங்க. ப்ராப்ளி கெஸ்ட் நெட்ஒர்க்காக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் உங்களோட ஒர்க் கம்ப்யூட்டரும் உங்களோட மற்ற டிவைசஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதையும் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் வைக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் குட், இட்ஸ் நாட் சேஃப். வாட் எவர் த கேசஸ் தட் வி ஆர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங், we come to know there's a flat network where their home computer and work computer are plugged in the same space and they are compromised through some other system. இதுதான் நாங்கள் டெய்லி பார்க்குற ஸ்டோரியாக இருக்குது டே டு டே இந்த ஃபோரென்சிக் அனாலிசிஸில். ஆல்ரைட், நம்ம இப்போ ஒரு யூஆர்எல் ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுருக்கோம், ஒரு ஆன்டிவைரஸ் ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுருக்கோம், அதுக்கடுத்து ப்ராப்பராக நம்மளோட நெட்ஒர்க்கோட டிராஃபிக்கை நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம், நெட்ஒர்க் செப்பரேஷன் வச்சுருக்கோம். வாட் எல்ஸ் அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு, எஸ்பெஷலி when it's for kids. Do not place computer in a private place where you cannot see them. Keep their computers until they know how to manage themselves in a high traffic area. So you'll know what your kids are doing. நீங்க ரொம்ப மறைவான பகுதியில் அவங்களோட டிவைசஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க வச்சீங்கன்னா that will definitely lead to a problem. We have seen this. So keep their computer or devices where you can highly go and come back. அந்த மாதிரி இடத்துல வைங்க. இதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு பேசிக் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் வந்து நீங்க கண்டினியூஸா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும், ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நீங்க அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணணும், அதோட ரீசன் என்ன, எதுக்காக அதை பண்றாங்க, அதே டூயிங் த ரைட் வெர்ஷன். அதை வந்து நீங்க அஸ் அ பேரண்டா இட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேக் ஷோர் தே ஆர் கெட்டிங் த ரைட் திங் வாட் தே வாண்ட் டு டூ. நிறைய ஃப்ரீயா இருக்கும், பட் இட் கம்ஸ் வித் சர்டன் இஷ்யூஸ். ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் இட். அதுக்கடுத்து அவங்களோட ஃபோனில் இந்த பெய்ட் ஃபீச்சர், அவங்களோட மொபைலில் இல்லை அவங்களோட டிவைஸில், ஐபேடில், கம்ப்யூட்டரில் நெவர் டூ எனி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஆல்வேஸ் டிசேபிள் தி பையிங் ஃபீச்சர். இதெல்லாம் உங்களுக்கே நிறைய தெரியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவங்களோட சோஷியல் மீடியா டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. Do not engage, make sure they understand they do not engage with anybody they do not know. அதுக்கு வந்து அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத பாக்குறதுக்கான அந்த செக்யூரிட்டி பிரைவசியும் வந்து கண்டிப்பா எனேபிள் பண்ணுங்க. By following these best practices, right, we can safeguard ourselves from these common threats. These are the 95% of attacks that happen. Every day we hear that one of our home remote user system is infected. Their password is tried from some other place, but our organization is equipped to protect everything. எங்க கிட்ட நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ற ஹோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா I'm just gonna give a time 2 minutes for asking question. Please feel to ask a question. If you ask me, did I cover everything? Actually, I would say no. But I think this will give you an initial picture, what you should know, what you should do. Does anybody have any questions? சாலோ, நீங்க வந்து எல்லா டாபிக்ஸும் வந்து கிளீனா டச் பண்ணீங்க. Maybe we might have to think about coming back and doing another session. இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா, மல்டி லேயர், அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ how each and everything can be done. எனக்கு நான் டெமோ காமிக்கணும் தான் ஆக்சுவலா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நம்ம வந்து இன்னொரு செஷன் ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம். அதுல வந்து ஒரு பேசிக், இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த யூஆர்எல் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாஸ்வேர்ட், we can even make like a video separately and send it, or we can do another session. அதே மாதிரி applicationல என்ன security, I mean இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப important thing. So if we have another session, I would request the TCSI group to see if we can do another session. நம்ம வந்து demo session வைக்கலாம். conversation.
ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி செஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். That was the plan, நிறைய Rufus. I couldn't manage the time. Yeah. இல்ல This is just a taste, right? Like, so then based on the need, I think we can have a follow-up session for anything that anybody wants to have a deep dive. Kandipa, absolutely, Abhi. And my intention was to show what is the எப்படி நம்ம இதை enable பண்றது, how we can set it up. Even I want to show how your accounts are, used in sold in dark web or Google இருக்க security. Most of us use Gmail. அதுல எப்படி நம்ம சேஃபா செக்யூரா ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணலாம். I just want to go over all those things, but I think it will definitely take more time. Yeah, definitely more time is required. Really appreciate. Thank you so much, Solomon. Thanks, Abhi, for setting this up. I see a lot of youth committee names, so that is very encouraging in the participants list. அவங்களுக்கு ஏதாவது questions இருக்கா அப்படின்னு பசங்களுக்கு ஏதாவது question இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாமா? Sure. அருண் வந்து கை தூக்கி இருக்காரு போல. அருண் or maybe that's Yarini Prakash. So கேளுங்க உங்களுக்கு question இருந்ததுன்னா. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கம்யூனிட்டி மூலிமா வந்து வராங்கல்ல, ஸோ நம்ம எந்த லிங்க்குமே கிளிக் பண்ணல, பட் அவ வந்து நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு போகுது? சாலமன், இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் தமிழ் கம்யூனிட்டி குரூப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சதீஷ் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு பிரகாஷ். அதுல வந்து நம்ம குரூப் வந்து ஆக்சுவலி பப்ளிக்லி அவைலபிள் இல்லைங்களா? ஸோ நீங்க யார் அட்மினா இருக்கா அவங்களோட நேம் எடுக்க முடியும், எல்லா டீடைல்ஸும் எடுக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் நாம அந்த பிரைவசி செட்டிங்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்ற செட்டிங்ஸும் நம்ம எனேபிள் பண்றது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான அதை தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். இந்த பிஷிங் இமெயிலும் அப்படிதான். இது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்ததுங்களா, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நிஜமாவே வரும். நீங்க நம்புற மாதிரி நிறைய நம்பகத்தன்மையோட இருக்கும். சரிங்க, சால்மன் வந்து இந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணி இதை பண்ண சொன்னாருன்ற மாதிரி வரும். சில சமயங்கள நீங்க அதை நம்புற மாதிரியே தான் இருக்கும். தட்ஸ் வே தே சக்சீட். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். அது நம்ம பெரியவங்களாலே பண்ண முடியலாம். திங்க் அபவுட் தி கிட்ஸ் when they are every time they are on the fly to go, they just click and move on. நம்ம அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்ம அதை பத்தி நம்ம பயப்படுறதுக்கு பதிலா நம்ம அதை எப்படி நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம்னு பாக்குறது தான் புத்திசாலித்தனம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வர ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பொது கண்ணாடி வச்சு பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. நடைமுறை சாத்தியமும் ரொம்ப குறைச்சல். நம்ம பாக்குறதுல வேணா நம்ம கரெக்டா இருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணும்போது அது வேலையை அது பாக்குறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் குறையும். ஓகே சார், தேங்க்யூ. பட் அகைன் சோஷியல் மீடியால பிரைவசி அண்ட் டேட்டா செக்யூர் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். it's not just for girls, it's not just for adults, it's for boys also. So make sure you visit their security and privacy settings and understand what exactly it is. What are the things that they are exposing to the external world. Please be aware of it. As a parent, we should know what are the things they are saying sometimes about themselves or about their activities to the rest of the world. So that's very important. Or else, lot of things would happen as because of it. Even they get bullied by their friends, or even they would get stalked by someone in online. So please be aware of those things. Try to have a conversation with your kids on these topics. Make them understand why we are doing it, so they will be able to pick that angle from us, and they are smart enough to do it themselves later when they grow up. So as a parent, we should start the trigger. That's our responsibility. So most of us know, but the angle or coverage or exposure we do not have. So that's the ultimate goal of having this session. As Rufus said, I want to show a demo, but I think in 1 hour of time, it's too much to put in. I think a lot of things, the way that Rufus asked, I would be more happy to explain how each and everything progress and how it moves to the next step. I wanted to make each and everyone understand, but the time is... Yeah, we can partner and do that, Solo. It'll be helpful for many. ஏன்னா சிலதெல்லாம் ஃப்ரீயாவே இருக்கு, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
கண்டிப்பா ருஃபஸ் இருக்கிற நிறைய ஃப்ரீ டூல்ல நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நிச்சயமா பண்ணலாம். I'm more happy to do a follow-up session, ருஃபஸ். நம்ம பண்ணுவோம். Cool. Thank you so much, everyone. It was a great interactive session too, in a way. Thank you, Solomon, on behalf of TCSI and personally. Thank you, Bharathan, for bringing this up. If any of you guys have any other topics, feel free to reach out to me or Jayashree or any of the other TCSA members. But Solomon, let's see if we can do an interactive demo or something like that that you have in mind, for a time that works for most of us. Rather, I would say we could not do that. I would give us an option. You can share my contact details. Individual who are interested in it, they can reach out to myself or Super. Okay, that's great too. And offer the help. Yeah. Okay. Cool. Thank you, so Solomon. much. This was fantastic. Yeah. Thank you so Take much. care. Thank you. Thank you. Thanks, Bharathan. Bye, Yeah. all. Thank you, Jaya. Thank you, everybody. Yep. Bye, all.